El avión vibraba con un zumbido constante mientras el sol se hundía en el horizonte, teniendo el cielo de un rojo ardiente sobre las nubes. En el A117B, Diego Ramírez, un diseñador gráfico de 30 años, intentaba concentrarse en su cuaderno de bocetos, pero un grito agudo rompió el murmullo del vuelo. Señora, esa no puede con su equipage. No debería viajar sola, exclamó una azafata. Su voz cortante como un cuchillo. Diego levantó la vista. Frente a él, una anciana de cabello blanco y rostro cercado por arrugas lucaba con un bolso demasiado grande para el compartimento superior. La mujer, de unos 70 años, tenía las manos temblorosas, pero sus ojos brillaban con una mezcla de vergüenza y desafío. La azafata, alta y de unos 35 años, con el uniforme impecable de la aerolínea, la miraba con desdén. No tengo todo el día. Añadió, cruzandos de brazos. Algo en Diego se encendió. No era solo la injusticia, sino la humiliación pública de esa anciana, que lo recordaba a su abuela Carmen, fallecida hacia 2 años. Se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza, y se acercó al pasillo. Disculpe, dijo, su voz firme pero calmada. ¿Es necesario hablar así? Ella solo necesita ayuda. La azafata, cuyo gafit rezaba clara, lo fulminó con la mirada. Ocupes de sus asuntos, señor. Esto no lo concierne. Pero Diego no retrocedió. Los pasajeros a su alrededor comenzaron a murmurar, algunos grabando con sus teléfonos, otros inclinándonos para ver mejor. La anciana, cuyo nombre Diego pronto descubriría era Rosario, lo miró con una gratitud que lo apretó el pecho. No es mi asunto, respondió Diego, pero no voy a quedarme calado mientras usted humilla a alguien que podría ser mi abuela. Sus palabras resonaron en la cabina, y en silencio tenso se apoderó del lugar. Clara, visiblemente irritada, abrió la boca para replicar, pero una voz grave desde el fondo del avión la interrumpió. Basta, dijo un hombre de unos 40 años, con un traje elegante y acento madrileno. El joven tiene razón. Ayuda la señora y terminemos con esto. Rosario, con lágrimas contenidas, susurró un gracias, apenas audible hacia Diego. Él le sonrió, sintiendo una calidez que contrastaba con la tensión del momento. Lo que no sabía era que ese acto de Valencia en un vuelo de Madrid a Barcelona desencadenaría una cadena de eventos que cambiaría su vida para siempre. Diego había crecido en un pequeño pueblo de Andalucía, donde ser abiertamente gay no siempre fue fácil. A los 17 años, tras años de susurros y miradas de desaprobación, se mudó a Madrid para perseguir su sueño de convertirse en diseñador. Había aprendido a defenderse, no con puños, sino con palabras y principios. Pero nunca imaginó que un simple vuelo lo pondría a prueba de una manera tan profunda. Mientras ayudaba a Rosario a guardar su bolso, notó que ella lavaba un rosario enredado en los dedos. Mi marido me lo dio hace 50 años, dijo ella, su voz temblorosa pero llena de cariño. Ella no está, pero esto me hace sentir que sigue conmigo. Diego asintió, conmovido por la tenura de sus palabras. Clara, un molesta, se alejó por el pasillo, pero no sin antes lanzar una mirada venenosa a Diego. Él la ignoró y se sentó junto a Rosario, quien insistió en contar su historia. Era una viuda de Sevilla que viajaba a Barcelona para visitar a su nieta, la única familia que la cuidaba.
La gente ya no tiene paciencia. Dijo Rosario. Sacudiendo la cabeza. Pero tú, hijo, tienes un corazón grande. Diego sonrió. Aunque en su interior sentía una mezcla de orgullo y ansiedad. No era la primera vez que enfrentaba a alguien por una injusticia, pero algo en ese momento se sentía diferente. Tal vez era la mirada de Rosario, o tal vez era la presencia del hombre elegante que lo había apoyado desde el fondo del avión. Sus ojos se encontraron brevemente. Y Diego sintió un cosquilleo que no pudo explicar. El vuelo continuó, pero la tensión no se disipó. Clara parecía evitarlos, pero Diego notó que otros pasajeros lo miraban con una mezcla de admiración y curiosidad. Una mujer joven, sentada al otro lado del pasillo, le guiñó un ojo en señal de aprobación. Bien hecho, susurró. Diego se sonrojó, no acostumbrado a ser el centro de atención. Cuando el avión aterrizó en Barcelona, Rosario tomó su mano. Eres un ángel, Diego. Dijo, apretándola con fuerza. Si alguna vez vienes a Sevilla, mi casa es la tuya. Él le permitió que lo haría, aunque en su mente seguía dando vueltas la mirada del hombre del traje. ¿Quién era? ¿Por qué había sentido esa conexión fugaz? Al bajar del avión, Diego vio al hombre elegante esperando en la terminal. Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez el hombre sonrió. Valiente, dijo, extendiendo la mano. Me llamo Javier. Diego la estrechó, sintiendo un calor que lo desconcertó. Javier, de unos 40 años, tenía el cabello ligeramente canoso y una presencia que exudaba confianza. Lo que hiciste ahí arriba, no muchos lo habrían hecho. Diego se encogió de hombres, tratando de restar la importancia. No podía quedarme calado. Javier asintió, como si entendiera algo más profundo. A veces, un pequeño acto de valencia cambia todo. Dijo, antes de entregar una tarjeta con su número. Si alguna vez necesitas un amigo en Barcelona, llame. Diego guardó la tarjeta, sin saber que ese encuentro marcaría el comienzo de una historia que lo llevaría a enfrentarse a sus miedos más profundos, a descubrir un amor inesperado y a aprender que la valencia no solo es mide en palabras, sino en el corazón. Mientras caminaba hacia la salida del aeropuerto, con el rosario de Rosario, en su mente y la tarjeta de Javier, en su bolsillo, Diego sintió que algo grande estaba por comenzar. No sabía qué, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Barcelona brillaba bajo las luces nocturnas, con el bullicio de las ramblas a lo lejos y el aroma salado del Mediterráneo flotando en el aire. Diego, con su mochila al hombro, salió del aeropuerto y decidió caminar un poco antes de tomar un taxi. La tarjeta de Javier quemaba en su bolsillo, como si tuviera vida propia. No sabía por qué, pero algo en la voz de aquel hombre, en su mirada firme y cálida, lo hacía sentir vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Se hospedó en un pequeño hostal en el barrio gótico, donde las calles estrechas y empedradas parecían susurrar historias de siglos pasados. Mientras deshacía su equipage, pensó en Rosario y en su Rosario, en la azafata clara y su arrogancia, y en Javier, cuya presencia seguía rondando su mente. Diego no era de los que creen en el destino, pero esa noche, bajo el cielo estrellado de Barcelona, sintió que algo lo estaba guiando. Al día siguiente, decidió explorar la ciudad.
Barcelona era un lienzo vivo. Los mosaicos de Gaudí. El bullicio de los mercados. Las risas de los turistas y los locales mezclandos en una sinfonía caótica. Diego, con su cuaderno de bocetos, se sentó en una plaza cerca de la Sagrada Familia, intentando capturar la majestuosidad de las torres. Pero su mente seguía vagando hacia Javier. ¿Por qué le había dado su tarjeta? Era solo un gesto amable. ¿O había algo más? Decidió enviarle un mensaje. Hola, soy Diego del vuelo. Gracias por lo de ayer. ¿Te apetece un café? Su dedo dudó sobre el botón de enviar, pero finalmente lo presionó. La respuesta llegó casi de inmediato. Diego. Claro, me encantaría. ¿Estás libre esta tarde? Hay un café genial en el Born. El corazón de Diego dio un vuelco. No estaba seguro de qué esperar, pero la idea de volver a ver a Javier lo llenaba de una emoción que no podía ignorar. Se encontraron en un pequeño café con paredes de piedra y lámparas de hierro forjado. Javier llegó con un air relajado, pero elegante, con una camisa blanca y unos vaqueros que parecían hechos a medida. No todos los días conoces a alguien que desafía a una azafata en pleno vuelo. Dijo con una sonrisa, mientras pedían dos cortados. La conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a Diego. Javier era abogado, especializado en derechos humanos, y vivía en Barcelona desde hacía una década. Había crecido en un barrio obrero de Madrid, donde, como Diego, había aprendido a navegar un mundo que no siempre aceptaba a quienes eran diferentes. Soy gay, dijo Javier sin rodeos, mientras removía su café. Y no siempre fue fácil, pero aprendí que la vida es demasiado corta para esconder quién eres. Diego sintió un nudo en el estómago. No porque la confesión lo sorprendiera, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ser él mismo sin miedo. Yo también, admitió, casi en un susurro. En mi pueblo digamos que no era algo de lo que hablaba abiertamente. Javier lo miró con una mezcla de empacho y admiración. Lo que hiciste por esa señora, en el avión eso dice mucho de quién eres, Diego. Hablaron durante horas, sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. Diego le contó como había dejado Andalucía para perseguir su pasión por el destino, como a veces se sintió solo en Madrid, a pesar de estar rodeado de gente. Javier, por su parte, compartió historias de su trabajo, de cómo defendía a personas marginadas, desde inmigrantes hasta miembros de la comunidad LGBT. La justicia no siempre es justa, dijo. Pero a veces, un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Cuando se despidieron, el solía se había puesto, y las calles del Born estaban iluminadas por farolas que proyectaban sombras danzantes. Javier tocó su brazo brevemente, un gesto que hizo que Diego sintiera un escalofrío. Me alegra haber conocido, Diego, dijo. Espero que esto no sea un adiós. Esa noche, en su hostal, Diego no pudo dormir. Su mente estaba llena de imágenes. El rosario de Rosario, la mirada de Javier, la sensación de haber encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Pero también había una sombra de duda. ¿Y todo esto era solo una ilusión? ¿Y Javier solo estaba siendo amable? Al día siguiente, recibió un mensaje inesperado de Rosario. Había encontrado su número en un papel que Diego le había dado en el avión. Hijo, estoy en Barcelona. Mi nieta quiere conocerte. ¿Vienes a comer con nosotros? Diego sonrió, sintiendo una calidez que lo reconfortó. Aceptó la invitación,
sin saber que esa comida lo llevaría a un descubrimiento que pondría su mundo patas arriba. Cuando llegó al pequeño apartamento de Rosario en Gracia, fue recibido por una joven de unos 25 años, con el cabello rizado y una sonrisa radiante. Soy Elena. Dijo, abrazándolo como si fueran viejos amigos. Mi abuela no para de hablar de ti. La comida fue sencilla pero llena de risas y anécdotas. Rosario le contó historias de su juventud en Sevilla, de cómo había conocido a su marido en una feria, de cómo habían bailado bajo las estrellas. Pero fue Elena quien, sin saberlo, dijo que era una bomba. Abuela, ¿le contaste Diego lo de la azafata? Rosario se puso seria de repente. No quería preocuparlo. Dijo, bajando la voz. Pero esa mujer, Clara no es la primera vez que hace algo así. Hay una investigación en la aerolínea. Alguien grabó lo que pasó en el vuelo y se hizo viral. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Viral? No estaba preparado para eso. Pero lo que Rosario dijo a continuación lo dijo aún más desconcertado. ¿Y hay algo más, Diego? Creo que deberías saber quién es realmente Javier. Diego se quedó helado. Con la cuchara a medio camino hacia la boca. El pequeño apartamento de Rosario, con sus paredes decoradas con fotos antiguas y un olor a guiso casero, de repente parecía demasiado pequeño para contener la magnitud de lo que estaba a punto de escuchar. ¿Qué quieres decir con quién es realmente Javier? Preguntó, su voz temblorosa. Rosario y Elena intercambiaron una mirada. No queremos asustar, dijo Elena, inclinándose hacia adelante. Pero después de lo que pasó en el avión, investiga un poco. Ese hombre, Javier es más que un simple abogado. Es una figura conocida en Barcelona. Alguien que ha estado en los titulares por defender casos muy sonados. Diego frunció el seno, tratando de procesar la información. ¿Casos sonados? ¿Cómo que? Rosario tomó la palabra, su tono suave pero firme. Hijo, Javier Salazar no es solo un abogado de derechos humanos. Es un activista. Ha enfrentado a grandes empresas, incluso a la aerolínea en la que viajamos. Hace unos años, lideró una demanda contra ellos por discriminación. Y ahora bueno, el video del avión está en todas partes. Y él está usando lo que pasó para reabrir ese caso. El corazón de Diego dio un vuelco. No sabía si sentirse traicionado, impresionado o simplemente perdido. Javier no le había mencionado nada de eso en el café. ¿Era posible que su encuentro no fuera casual? ¿Que Javier lo hubiera abordado por interés, no por conexión? Eso no significa que no sea una buena persona. Añadió Elena rápidamente, notando la confusión en el rostro de Diego. Pero pensé que deberías saberlo. La gente como él a veces tienen agendas. Diego asintió lentamente, aunque su mente era un torbellino. Agradeció la comida y se despidió, permitiendo volver a visitarles. Pero mientras caminaba por las calles de Gracia, con el eco de las campanas de una iglesia cercana, no podía dejar de pensar en Javier. Esa noche, decidió buscar el video. No fue difícil encontrarlo. En X, el clip había acumulado miles de reproducciones. Ahí estaba él, de pie en el pasillo del avión, enfrentándose a Clara mientras defendía a Rosario. Los comentarios eran una mezcla de apoyo y críticas. Pero, decía uno. Buscapleitos, decía otro. Pero lo que más le llamó la atención fue un artículo vinculado al video, donde Javier aparecía mencionado como el abogado que no teme enfrentarse a los gigantes. Diego sintió una punzada de desconfianza.
YSI Javier solo lo vea como una paisa en su cruzada, pero al mismo tiempo, no podía olvidar la calidez de su sonrisa, la forma en que sus ojos parecían ver más allá de las palabras. Decidió enviar otro mensaje, via el video. ¿Huele sobre ti? Hay algo que quieres contarme. La respuesta de Javier llegó horas después, cuando Diego ya estaba en su hostal, mirando el techo. Diego, lo siento si te sientes abrumado. No quería arrastrar esto. ¿Podemos hablar? En persona. Diego dudó, pero algo en su interior lo empujó a aceptar. Quedaron en verse al día siguiente en la playa de la Barceloneta, un lugar donde el ruido del mundo parecía desvanecerse bajo el murmullo del mar. Cuando llegó, Javier ya estaba allí, sentado en la arena, con los zapatos a un lado y las mangas de la camisa arremangadas. No parecía el abogado imponente de los titulares, sino un hombre vulnerable, casi tímido. No fui del todo honesto contigo, admitió Javier, tras un silencio. No esperaba que lo del avión se volviera tan grande. Pero cuando six lo que hiciste, sin admiración. ¿Y algo más? Diego lo miró, buscando alguna señal de falsedad, pero solo encontró sinceridad. ¿Por qué no me dijiste quién eras? Preguntó. Javier suspiró, mirando el horizonte. ¿Por qué no quería que pensaras que solo me interesaba por el caso? Diego, lo que siento por ti no tiene nada que ver con eso. Esas palabras golpearon a Diego como una ola. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo veía de verdad. No solo como un diseñador, un gay, un hombre de pueblo, sino como él, con todas sus capas. Pero antes de que pudiera responder, Javier añadió. Sin embargo, hay algo que debo decir. La aerolínea está furiosa. Clara fue suspendida, pero están buscando a quien culpar. ¿Y tú estás en el centro de todo esto? Diego sintió que el air se lo escapaba. No había pedido ser un héroe, en estar en el ojo del huracán. Pero mientras miraba a Javier, con el mar brillando bajo el sol, supo que no podía retroceder. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó. Javier sonrió, una mezcla de determinación y ternura. Lo que siempre hacemos, lucamos. Pero no tienes que hacerlo solo. Esa noche, Diego y Javier caminaron por la playa, hablando de todo y de nada. Por primera vez, Diego sintió que podía enamorarse, no solo de Javier, sino de la idea de ser valiente, de ser él mismo sin miedo. Pero también sabía que el camino no sería fácil. La aerolínea no quedaría de brazos cruzados, y Clara, según rumores, tenía conexiones que podían complicar las cosas. Al día siguiente, Diego recibió una llamada inesperada. Era Elena, con la voz agitada. Diego, necesitas ver esto. Clara está en las noticias. Dice que tú la provocaste, que todo fue un montaje. Y más alguien filtró información sobre ti, sobre tu vida. Diego sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Qué significaba eso? ¿Qué habían descubierto sobre él? Y, lo más importante, ¿quién estaba detrás de todo esto? Diego apagó el teléfono con manos temblorosas. La voz de Elena resonaba en su cabeza, pero era el peso de sus palabras lo que lo aplastaba. Alguien había filtrado información sobre él. ¿Qué información? ¿Su orientación sexual? ¿Su pasado en el pueblo? ¿O algo más? Se sentó en la cama del hostal, mirando por la ventana hacia las luces parpadeantes de Barcelona, sintiendo que la ciudad, que horas antes parecía un sueño, ahora lo estaba asfixiando. Decidió encender la televisión. En un canal de noticias local, Clara aparecía en una entrevista.
Con el rostro perfectamente maculado y una expresión de víctima. Ese hombre, Diego Ramírez, me provocó. Decía, con lágrimas que parecían ansiadas. Solo estaba haciendo mi trabajo, y el converso to do en un espectáculo. Ahora mi carrera está en riesgo. Diego sintió una furia ardiente sobre por el pecho. ¿Cómo se atrevía a mentir tan descaradamente? Pero lo peor vino después. El presentador mencionó que fuentes anónimas habían revelado que Diego tenía un historial de comportamiento conflictivo y que su vida personal estaba llena de controversias. No dieron detalles, pero la insinuación era clara. Diego sabía lo que significaba. Alguien estaba tratando de desacreditarlo, y su orientación sexual probablemente era el arma elegida. Llamó a Javier de inmediato. ¿Viste las noticias? Preguntó, su voz quebrantos. Javier, al otro lado de la línea, sonaba cómodo pero preocupado. Los six, Diego. Esto es una táctica suya. La aerolínea está tratando de desviar la atención. Pero no te preocupes. Tengo un equipo trabajando en esto. Vamos a contrarrestarlo. Diego colgó, pero la tranquilidad de Javier no lo calmó. Sentía que su vida estaba siendo expuesta, como si alguien hubiera abierto una puerta que él había mantenido cerrada durante años. Recordó su adolescencia en Andalucía, las burlas de sus compañeros de escuela, las miradas de desaprobación de algunos vecinos. Había trabajado duro para construir una vida en Madrid, para ser un hombre que no debiera que esconderse. Y ahora, todo eso parecía estar en peligro. Esa noche, Javier lo invitó a su apartamento en el example. Era un lugar modesto pero acogedor, con estanterías llenas de libros de derecho y fotos de viajes por el mundo. No estás solo en esto, dijo Javier, sirviendo una copa de vino tinto. La aerolínea está asustada porque el video los puso en evidencia. Pero atacar tu vida personal eso es bajo, incluso para ellos. Diego tomó un sorbo de vino, sintiendo el calor del alcohol en su garganta. ¿Qué saben de mí, Javier? ¿Cómo encontrarán algo? Javier suspiró, sentándose a su lado. No estoy seguro, pero tengo un contacto en la aerolínea. Creo que Clara tiene amigos en lugares altos. Alguien debió indicar en tu pasado, tal vez en redes sociales, o incluso en registros públicos. Diego sintió un escalofrío. No era muy activo en redes, pero había compartido algunas fotos en Instagram con amigos, algunas en eventos de la comunidad LGBT. ¿Era eso lo que habían encontrado? ¿O había algo más? ¿Algo que ni él mismo sabía? No quiero que esto afecte Rosario, dijo finalmente. Ella no merece estar en medio de este lío. Javier puso una mano en su hombro, un gesto que lo reconfortó más de lo que esperaba. Rosario está bien. Hablo con Elena hoy. Están contigo, Diego. Y yo también. Había algo en la forma en que Javier lo miraba, una mezcla de protección y deseo, que hizo que Diego quisiera creerlo, pero la duda seguía allí, como una sombra. Al día siguiente, Diego decidió enfrentarse al problema de frente. Con la ayuda de Javier, contactó a un periodista independiente que estaba cubriendo el caso. Se reunieron en un café cerca de la Plaza Cataluna, un lugar lleno de turistas y palomas. El periodista, un hombre joven llamado Miguel, escuchó la historia de Diego con atención. Esto es más grande de lo que parece, dijo Miguel, tomando notas. La aerolínea tiene un historial de encubrir incidents como este. Si me das tu versión, puedo publicarlo y contrarrestar las mentiras de Clara.
Diego Dudo. Hablar publicamente significaba exponer son más. Arriesgarse que su vida privada fuera escudriñada. Pero también sabía que quedarse calado no era una opción. Está bien, dijo finalmente. Cuéntalo todo. Pero asegurate de que Rosario quid protegida. El artículo salió 2 días después. Titulado El pasajero que desafió a una aerolínea. Una historia de Valencia y humanidad. Contaba la historia desde el punto de vista de Diego, destacando su defensa de Rosario y mencionando, con su permiso, su identidad como hombre gay. No hice esto por fama, decía Diego en el artículo. Lo hice porque era lo correcto. La respuesta fue abrumadora. En miles de personas compartieron el artículo, elogiando a Diego y criticando a la aerolínea. Pero también hubo comentarios llenos de odio, atacándolo por su orientación sexual, llamándolo provocador y busca problemas. Diego leo algunos, sintiendo cada palabra como un puñetazo, pero Javier estaba allí, recordando que no estaba solo. Mientras tanto, Clara no se quedó calada. Anunció que demandaría a Diego por difamación, alegando que el video había sido editado para hacerla quedar mal. Pero lo que ella no sabía era que Diego y Javier tenían un as bajo la manga. Un segundo video, grabado por otro pasajero, que mostraba todo el incidente sin cortes. Cuando Diego vio ese video, sintió una mezcla de alivio y miedo. Era la prueba que necesitaban, pero también sabía que publicarlo pondría aún más presión sobre él. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Javier, sosteniendo su mano. Diego asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Si voy a caer, que si luchando, dijo. Lo que no sabía era que la batalla apenas comenzaba, y que un secreto del pasado de Javier estaba a punto de salir a la luz, amenazando con destruir todo lo que habían construido juntos. El segundo video se publicó al día siguiente, y el impacto fue inmediato. Mostraba a Clara en toda su arrogancia, no solo humillando a Rosario, sino también ignorando a otros pasajeros que intentaron intervenir. Las redes sociales estallaron, y la aerolínea, acorralada, emitió un comunicado permitiendo una investigación exhaustiva. Pero Diego sabía que no sería tan fácil. La demanda de Clara seguía en pie, y los comentarios de odio en se multiplicaban, algunos tan crueles que lo hacían cuestionar si había valido la pena. Javier, sin embargo, no se inmutó. Esto es lo que hacen cuando están perdiendo, dijo, mientras trabajaban juntos en la estrategia legal en su apartamento. Atacan, mienten, intentan intimidar, pero no van a ganar. Diego lo miró, admirando su determinación, pero también notando algo nuevo en él, una sombra de preocupación que no había visto antes. Javier, ¿hay algo que no me estás contando? Preguntó, incapaz de contenerse. Javier dudó, y ese pequeño instante de silencio fue suficiente para que Diego sintiera un nudo en el estómago. No es el momento, respondió Javier, evitando su mirada. Tenemos que enfocarnos en el caso. Pero Diego no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Si estamos juntos en esto, necesito saberlo todo, insistió. Finalmente, Javier suspiró y se sentó, pasándose una mano por el cabello. Hace años, cuando lidera la demanda contra la aerolínea, hice enemigos. No solo en la empresa, sino también en mi vida personal. Hizo una pausa, como si las palabras lo dolieran. Tenía una pareja, Marcos. Él trabajaba para la aerolínea,
en un puesto importante. Cuando todo ese destapo, el eligió su carrera sobre mí. Y ahora, creo que esta detrás de la filtración sobre ti. Diego sintió que el ese lo escapaba. Marcos, el filtro lo de mi vida? Javier sintió, con el rostro lleno de culpa. No estoy seguro, pero tiene sentido. Sabe cómo mover los hilos. Y mi culpa por lo que pasó con su carrera. Diego no sabía qué sentir. Ira, traición, o simplemente confusión. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó. ¿Por qué no quería perder? Admitió Javier, su voz quebrantos. Diego, lo que siento por ti es real. No quería que mi pasado te alejara. Diego lo miró, dividido entre el dolor y la ternura que sentía por él. Quería creerlo, pero la revelación lo había sacudido. Decidieron seguir adelante con el caso, pero la sombra de Marcos lo cambió todo. Diego comenzó a notar pequeños detalles, mensajes anónimos en su teléfono, correos extraños que mencionaban su pueblo natal, incluso una foto antigua suya que alguien había subido ex con un comentario cruel. Cada día se sentía más expuesto, como si alguien estuviera degenerando su vida para usarla en su contra. Una tarde, mientras caminaba por el parque Güell, recibió una llamada de Elena. Diego, tienes que venir a casa de mi abuela. Algo pasó. Su voz sonaba urgent. Y Diego no lo pensó dos veces. Cuando llegó, encontró a Rosario pálida, con el rosario en la mano. Alguien vino a mi casa. Dijo, su voz temblorosa. Un hombre. Dijo que si no te convenció de retirar tu historia, habría consecuencias. Diego sintió una furia que no había sentido antes. No solo lo estaban atacando a él, sino a Rosario, la mujer que había defendido sin pensarlo. Llamó a Javier de inmediato, y juntos fueron a la policía para denunciar la amenaza. Pero el oficial que los atendió parecía escéptico. Sin pruebas concretas, no podemos hacer mucho, dijo. Diego salió de la comisaría sintiendo que el mundo se le venía encima. Esa noche, Javier lo llevó a un pequeño bar en El Raval, un lugar lleno de luces tenues y música flamenca. Necesitas un respiro, dijo, pidiendo una copa de vermut. Pero Diego no podía relajarse. ¿Y si esto no termina nunca? Preguntó. ¿Y si siguen atacándonos? Javier tomó su mano, mirándolo directamente a los ojos. No van a ganar, Diego. ¿Por qué no estamos luchando solo por nosotros? Estamos luchando por Rosario, por todos los que alguna vez fueron humillados y no tuvieron a nadie que los defendiera. Esas palabras tocaron algo profundo en Diego. Por primera vez, entendió que esto era más grande que él, que Javier, que el video. Era una lucha por la dignidad, por el derecho a ser quienes eran sin miedo. Y aunque el miedo seguía allí, también había algo nuevo, esperanza. Pero la esperanza se desvaneció rápidamente cuando, al día siguiente, Miguel, el periodista, lo llamó con noticias inquietantes. Diego, encontré algo. Marcos no solo está detrás de las filtraciones. Creo que está trabajando con Clara para 100. Y hay un documento algo que podría cambiar todo. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué documento? ¿Qué más podían arreglarlo? Y, lo más importante, podría confiar en Javier después de todo lo que había descubierto? Diego apenas durmió esa noche. Las palabras de Miguel resonaban en su cabeza. Un documento que podía cambiar todo. ¿Qué podía ser tan importante? ¿Y por qué Javier no lo había hablado de Marcos antes?
se sienta atrapado en una red que no entendía, y su conexión con Javier era innegable. La duda comenzaba a carcomerlo. A la mañana siguiente, se reunió con Miguel en una cafetería cerca del puerto. El periodista, con ojeras marcadas y una carpeta bajo el brazo, parecía nervioso. Esto es grande, Diego. Dijo, deslizando la carpeta hacia él. Encontré correos electrónicos entre Marcos y un alto ejecutivo de la aerolínea. Planean usar tu pasado para desacreditar por completo. Y algo más un informe interno que muestra que Clara ha tenido múltiples quejas por comportamiento abusivo. Pero la aerolínea los encubrió. Diego hojeó los documentos. Su corazón latiendo con fuerza. Los correos mencionaban su nombre, su pueblo, incluso detalles de su vida en Madrid que él crea privados. Pero lo que más lo sorprendió fue el informe sobre Clara. Había al menos 5 incidents previos, todos silenciados con acuerdos de confidencialidad. ¿Cómo conseguiste esto? Preguntó, incrédulo. Miguel sonrió débilmente. Tengo mis fuentes. Pero, Diego, esto es peligroso. Si publicamos esto, la aerolínea irá tras nosotros con todo lo que tienen. Diego asintió, sintiendo el peso de la decisión. Publicar el informe podría exponer la verdad, pero también pondría a todos en riesgo, a él, a Javier, a Rosario, incluso a Miguel. Decidió hablar con Javier. Lo encontró en su oficina, un espacio pequeño pero ordenado, lleno de archivos y notas legales. ¿Por qué no me contes toda la verdad sobre Marcos? Preguntó Diego, sin rodeos. Javier lo miró, con el rostro tenso. No quería que te sintieras usado, dijo. Marcos y yo terminamos hace años. Pero él nunca superó que lo dejara. Cuando six el video del avión, supe que él aprovecharía cualquier oportunidad para atacarme. Y ahora, te está atacando a ti para llegar a mí. Diego sintió una mezcla de alivio y frustración. Alivio porque Javier no parecía estar ocultando más secretos, pero frustración porque ese, esencia como un peón en un juego que no había pedido jugar. Esto no es solo sobre ti, Javier, dijo. Están amenazando a Rosario. Han degenerado mi vida. Necesito saber que puedo confiar en ti. Javier se acercó, tomando sus manos. ¿Puedes confiar en mí, Diego? No solo estoy luchando por el caso. Estoy luchando por ti. Por nosotros. Había tanta sinceridad en sus ojos que Diego quiso creerlo, pero la sombra de la duda seguía ahí. Esa noche, Diego volvió al apartamento de Rosario para asegurarse de que estaba bien. La encontró más tranquila, pero con una determinación que lo sorprendió. Hijo, no dejes que te asusten, dijo, apretando su rosario. Hiciste lo correcto, y Dios lo sabe. Ahora, termina lo que empezaste. Sus palabras, simples pero poderosas, le dieron a Diego el empujón que necesitaba. Con la ayuda de Javier y Miguel, decidieron publicar el informe. El artículo salió en un medio digital independiente, titulado Encubrimiento en el cielo, la aerolínea que protege a los abusadores. Detalaba las quejas contra Clara, los correos de Marcos y la campana para desacreditar a Diego. La respuesta fue inmediata. La aerolínea emitió un comunicado diciendo que investigaría. Pero las redes sociales ya estaban en llamas. Sin embargo, la victoria fue agradable. Clara respondió con una conferencia de prensa, llorando frente a las cámaras y alegando que todo era una conspiración en su contra. Marcos, por su parte, desapareció de la escena pública,
pero Diego recibió un mensaje anónimo. Esto no ha terminado. La prisión comenzó a afectar a Diego. No podía salir a la calle sin sentir que alguien lo observaba. En X, los comentarios seguían dividiéndose entre quienes lo apoyaban y quienes lo atacaban. Pero lo peor fue cuando recibió una llamada de su madre, en Andalucía. Hijo, están diciendo cosas horribles sobre ti, en el pueblo. Dijo, con la voz rota. No entiendo por qué estás metido en esto. Diego colgó, sintiendo que todo lo que había construido se desmoronaba. Fue entonces cuando Javier lo encontró, sentado en un banco frente al mar, con los ojos rojos. No sé si puedo seguir, admitió Diego. Esto me está destruyendo. Javier se sentó a su lado, en silencio, dejando que el sonido de las olas llenara el espacio. Cuando era niño, dijo Javier finalmente, mi padre me dijo que la violencia no es no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Diego, lo que estás haciendo está cambiando vidas. No solo la de Rosario, sino la de todos los que leeron tu historia y se sentirán menos solos. Diego lo miró, y por primera vez en días, sintió que podía respirar. Tomó la mano de Javier, y en ese momento, bajo las estrellas de Barcelona, supo que no estaba solo. Pero también supo que la batalla final estaba por llegar, y que el pasado de Javier, y el suyo propio estaban a punto de colisionar de una manera que ninguno de los dos esperaba. La semana siguiente fue en torbellino. El informe de Miguel había sacudido a la aerolínea, y la prisión pública obligó a la empresa a despedir a Clara y a iniciar una auditoría interna. Pero Diego sabía que el verdadero peligro no era Clara, sino Marcos. Su ausencia lo ponía aún más nervioso. Javier, por su parte, trabajaba sin descanso, preparando una demanda colectiva contra la aerolínea por su historial de encubrimiento. Una tarde, mientras Diego y Javier revisaban documentos en la oficina, recibieron una llamada de Elena. Diego, mi abuela está en el hospital, dijo, con la voz temblorosa. Tuvo un ataque de ansiedad. Creo que todo esto la ha afectado más de lo que decía. Diego sintió que el corazón se le detenía. Corrió al hospital, con Javier a su lado, y encontró a Rosario en una cama, con el rosario aún en la mano. No es tu culpa, hijo, dijo Rosario, débil pero firme. Hiciste lo que tenías que hacer. Diego se sentó a su lado, luchando contra las lágrimas. No quería que te para esto, susurró. Rosario sonrió, apretando su mano. A veces, la vida pone pruebas. Pero tú, Diego, eres más fuerte de lo que crees. Esa noche, Diego tomó una decisión. No podía dejar que el miedo lo detuviera. Con la ayuda de Javier, organizaron una conferencia de prensa para contar su versión, no solo del incidente en el avión, sino de todo lo que había sucedido después. Frente a las cámaras, Diego habló con una claridad que lo sorprendió incluso a sí mismo. No soy un héroe, dijo. Solo soy un hombre que vio una injusticia y no pudo quedarse calado. Pero esto no es solo sobre mí. Es sobre Rosario, sobre todos los que alguna vez fueron humillados y no tuvieron voz. El discurso resonó en toda España. En X, el hashtag Justicia por Rosario se volvió tendencia, y miles de personas compartieron sus propias historias de discriminación. La aerolínea, acorralada, ofreció una compensación a Rosario y una disculpa pública, pero Diego y Javier sabían que no era suficiente. La demanda colectiva siguió adelante, con más pasajeros uniéndose,
Inspirados por la Valencia de Diego. Pero la verdadera sorpresa vino cuando Marcos reapareció. Envió un correo a Javier, pidiendo reunirse. Quiero terminar con esto. Escribió. Contra su mejor juicio, Diego y Javier aceptaron. Se encontraron en un restaurante vacío en las afueras de Barcelona. Marcos, un hombre de unos 45 años con el rostro enderezado por el resentimiento, no parecía el ejecutivo poderoso que Diego había imaginado. Todo esto es por ti, Javier, dijo Marcos, con una voz cargada de amargura. Destruiste mi carrera, y ahora estás usando a este pobre chico para seguir tu cruzada. Diego sintió la ira subir por el pecho, pero Javier lo detuvo antes de que pudiera hablar. No, Marcos, dijo con calma. Tú eliges tu camino. Diego no es una herramienta. Es alguien que me enseñó lo que significa ser valiente de verdad. Marcos se rió, pero había dolor en su risa. Siempre fuiste bueno con las palabras, dijo. Luego, sorprendentemente, bajó la guardia. No quiero seguir con esto. Publicar una declaración retractándome de todo. Pero déjame en paz. Días después, Marcos cumplió su palabra. Publicó un comunicado admitiendo que había actuado por venganza y que las filtraciones sobre Diego eran falsas. La aerolínea, sin más options, llegó a un acuerdo extrajudicial, compensando a Rosario y otros pasajeros afectados. Clara, por su parte, desapareció de la escena pública, su reputación destruida. Cuando todo terminó, Diego y Javier volvieron a la playa de la Barceloneta. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. No sé cómo agradecer, dijo Diego, mirando a Javier. Me diste una razón para seguir. Javier sonrió, acercándose hasta que sus frentes se tocaron. Tú me diste una razón para creer en el amor otra vez, respondió. Meses después, Diego se mudó a Barcelona. Él y Javier comenzaron una vida juntos, no sin desafíos, pero con la certeza de que podían enfrentarlos. Rosario, ya recuperada, los visitaba a menudo, siempre con su rosario y una sonrisa. Hicisteis algo grande, les decía. No solo por mí, sino por todos los que vendrán después. Diego nunca olvidaría ese vuelo, ese momento en que decidió levantarse y hablar. No porque lo convertiría en un héroe, sino porque lo enseñó que la Valencia, el amor y la humanidad siempre valen la pena, incluso cuando el mundo intenta silenciarlos.